আমরা শুরু করি। আমরা আজকে দেখবো হচ্ছে চ্যাপ্টার 7, চেজ এন্ড জ্যাকবসের বইয়ের চ্যাপ্টার 7, সেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেস। সবাই ওপেন করো বই অথবা যেটাই থাকুক তোমাদের হাতে, সফট কপি। চ্যাপ্টার 7, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেস। So manufacturing processes basically that are used to make everything that is like tangible goods. Okay. This process can be defined into 3 steps. তিনটা স্টেপের কথা আছে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস: সোর্স, মেক এন্ড ডেলিভার। ওকে, সোর্স, মেক এন্ড ডেলিভার। সোর্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Basically এটা হচ্ছে সাপ্লায়ার পয়েন্ট অফ part, supplier side where the parts of raw material are produced. That means where parts are procured from one or more supplier. That is the source of raw material or source of auxiliary material, from where usually we buy the material or supporting material or parts for production of mainstream product or your focal product. Second one হচ্ছে make, that is basically where the manufacturing takes the place. এখানে হচ্ছে প্রোডাকশন or ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিটা পারফর্ম করা হয়, যেটা মেকিং বলি আমরা সেখানে। and last one হচ্ছে ডেলিভার হচ্ছে where product is shipped to the customer. ডেলিভারির মাধ্যমে যেটা করা হয়, প্রোডাক্টটা আলটিমেট প্রোডাক্ট or consumable products that are shipped to the customers. ওকে, সো তাহলে এখানে তিনটা স্টেপের কথা বলছি আমরা। একটা হচ্ছে সোর্স, দেন হচ্ছে মেক, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য ডেলিভার। এখন এই যে তিন কাজগুলো স্টেপগুলোর কথা বলা হলো, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, strategy of the firm and needs of the or requirement of the customer. So এই বিষয়গুলোর উপরে ডিপেন্ড করে এই ম্যানুফ্যাকচারিং যে অ্যাক্টিভিটিস এগুলা অর্গানাইজ করা হয়, এবং বেসিক্যালি অর্গানাইজ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টু মিনিমাইজ দ্য কস্ট। Minimize the cost and to attract to meeting the competitive priorities necessary to attract the customer orders. Cost minimization এবং within the lead time or within the required time by the customer that you can deliver the customer order. So এই জন্য lead time টার্মটা আসছে, the term refer to the response to the customer order, that is the lead time. লিড টাইমটা মিনিমাম হবে, কস্ট মিনিমাইজেশন হবে, এবং ভেরি শর্ট টাইম ইউ ক্যান রেসপন্ড টু দা কাস্টমার। ওকে, এখানে পেজ নাম্বার 160, যদি এই পেজের শেষের একটা প্যারাগ্রাফ আছে, শেষের দিকে প্যারাগ্রাফটা একটু দেখতে হবে আমাদেরকে। কাস্টমার অর্ডার ডিকাপলিং পয়েন্ট কি বলছে? কি কনসেপ্ট in manufacturing processes is the customer order decoupling point, which determines where inventory is positioned to allow processes or entities in the supply chain to operate independently. For example, if a product is stocked at a retailer, the customer pulls the item from the shelf and the manufacturer never sees to customer order. Understand? মানে কাস্টমার অ্যাক্টিভিটি বা কাস্টমার ওদের সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচার কিছু জানছে না, কারণ এটা টোটালি থাকতে হচ্ছে রিটেইলের হাতে। ইনভেন্টরি অ্যাক্টস অ্যাজ এ বাফার টু সেপারেট the customer from the manufacturing process. Selection of decoupling point is a strategic decision that determines customer lead times and can greatly impact inventory management. The closer this point is to the customer, the quicker the customer can serve. Decoupling point joto kache ache toto taratari eta you can serve the customer, you can deliver the product. Typically, there is a trade-off where quicker response to customer demand comes at the expense of greater inventory investment, because
finished goods inventory is more expensive than raw material inventory. So I think you understand the point. আমি তাড়াতাড়ি যদি কাস্টমার ডিমান্ড ফুলফিল করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? You have to make ready, always you have to ready to supply the finished goods to your customer. So that means you have to maintain a huge stock of finished goods, and huge stock of finished goods, that is huge investment. So that is you have to make the balance যে আমি কতটুকু রাখবো আমার ইনভেন্টরি ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি হাতে এবং কত তাড়াতাড়ি আমি কাস্টমারকে রেসপন্স করব। An item in finished goods inventory typically contain all the raw materials needed to produce the item. So from a cost view, it includes the cost of the material plus the cost of fabricate the finished item. Okay. Then আমরা যেটা দেখবো তার যে পরের যে প্যারাগ্রাফটা, এখানে কিছু টার্ম আসছে সেগুলো আমাদের একটু জানতে হবে। Positioning of customer order decoupling point is important to understanding manufacturing environments. Firms that serve customers from finished goods inventory are known as made to stock firms. Clear এই জিনিসটা? সেন্টেন্সটা আরেকবার আমি বলি। Firms that serve customers from finished goods inventory. That means just you give the finished goods inventory to the customer. That this type of firms is called make to stock firms. Those that combine a number of pre-assembled modules to meet the customer specification we called assemble to order firms. Those that make the customer's product from raw materials, parts, and components that are made to order firms. An engineer to order firm will work with the customer to design the product and then make it from purchased material, parts, and components. Of course, many firms serve a combination of these environments, and a few will have all simultaneously. Depending on the environment and the location of the customer order decoupling point, and would expect inventory concentrated in finished goods. Working process, manufacturing raw material or at the supplier as shown in 7.1. Exhibit 7.1 টা আমরা আগের পেজে দেখব একটু। Page number 160, positioning inventory in the supply chain. Source, make and deliver তিনটা পয়েন্টের বিষয় এখানে আছে। ওকে, আমরা যাব নেক্সট যে টপিকটা, সেটা হচ্ছে পরের পেজ নাম্বার 163। Page number 163, how manufacturing process are organized. That means organization of manufacturing processes. Manufacturing layout are designed based on the nature of the product, the volume needed to meet demand, and the cost of equipment, etc. So if it is low volume product, that means what? Worker may assemble the product manually. অল্প পরিমাণ হলে অ্যাসেম্বলিটা হাতে হাতেই করা যায়। But if it is high volume product, in that case you need to set up the assembly line. That will be perfect. So there are 5 basic structures in general pattern of workflow in manufacturing process. There are 5 basic structures in general pattern of workflow in manufacturing process. First structure ta ki? Number 1, project layout. In a project layout, the product remain in a fixed location. Manufacturing equipment is moved to the product rather than vice versa. Construction sites, houses and bridges, and movie shooting plots are example of this
format. Items produced with this type of layout are typically managed using the project management techniques. Okay. Areas on the site will be designated for various purposes such as material staging, sub-assembly construction, site access for heavy equipment, and management area. So basically এটা হচ্ছে প্রজেক্ট লেআউট, যেটা বলা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইট হতে পারে, শিপ বিল্ডিং হতে পারে, এয়ারক্রাফট বিল্ডিং হতে পারে। এগুলা মূলত মানে প্রোডাক্ট যেটা আমরা মানে বানাবো বা ম্যানুফ্যাকচারিং হবে সেটা ফিক্সড থাকবে। The product remains in a fixed location, কিন্তু তাকে প্রডিউস করার জন্য, তাকে ফিনিশ গুডস এ রূপান্তর করার জন্য আদার যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইকুইপমেন্ট বা আদার যে সাপোর্টিং ইকুইপমেন্ট গুলো সেগুলা বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করে। Then finally the finished goods is produced. So that is called project layout. Second one হচ্ছে work center. A work center layout, sometimes referred to as a job shop, is where similar equipment or functions are grouped together, such as all drilling machines in one area and all stamping machines in another area. A part being worked on travels according to the established sequence of operations from work center to work center, where the proper machines are located for each operation. তাহলে আমরা work center কে sometimes we can mention as a department also and focus on a particular operation. একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে পার্টিকুলার অপারেশন হবে, যেটা এক্সাম্পল হিসেবে বলা হবে যে এখানে ফর এক্সাম্পল স্ট্যাম্পিং আলাদা থাকবে, পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট আলাদা থাকবে, সিউইং একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে বা সেন্টার থাকবে। এখানে শুধুমাত্র সিউইং হবে, পেইন্টিং এর জায়গায় শুধুমাত্র পেইন্টিং হবে, আর কিছু হবে না। তো পেইন্টিং একটা অপারেশনাল সিকোয়েন্সের কথা বলা আছে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন বা উই হ্যাভ টু মেইনটেইন সিকোয়েন্সিয়ালি। একটা শেষ হলে পরে দেন অ্যানাদার ডিপার্টমেন্ট বা অ্যানাদার জায়গায় যাবে, সেই যে প্রসিডিউরটা সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার। Next one, it's a manufacturing cell. A manufacturing cell layout is a dedicated area where products that are similar in processing requirements are produced. These cells are designated to perform a specific set of processes, and the cells are dedicated to a limited range of products. A firm may have many different cells in a production area, each set up to produce a single product or a similar group of products efficiently, but typically at lower volume levels. These cells typically are scheduled to produce as needed in response to customer demand. Manufacturing cells are formed by allocating dissimilar machines to cells that are designated to work on products that have similar shapes and processing requirements. Manufacturing cells are widely used in metal fabricating, computer chip manufacture, and assembly work. তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং সেলটা বোঝা গেল similar product or processing in the manufacturing cell, এবং এটার ভলিউমটা লিমিটেড ভলিউম, that means as it is needed by the customer. Similar group অথবা single products are produced in this cell, and that ensure to the efficiency in the production. Example হিসেবে বলছে metal fabricating, computer chip manufacture, assembly work. Number 4 হচ্ছে assembly line. An assembly line is where work processes are arranged according to the progressive steps by which the product is made. These steps are defined
so that a specific production rate can be achieved. The path for each part is in effect a straight line. Discrete products are made by moving from workstation to workstation at a controlled rate, following the sequence needed to build the product. Example includes the assembly of toys, appliances, and automobiles. These are typically used in high volume items where the specialized process can be justified. Discrete, okay, discrete manufacturing system use kora hoy ei assembly line e. এখানে হচ্ছে you have to follow the sequence step by step progressive steps, okay, একটা মানে percentage complete improve করতে থাকবে এক একটা লাইন পার হয় এক একটা স্টেপ পার হওয়ার পর পর। এজন্য एग्जांपल হিসেবে আসছে অটোমোবাইল কোম্পানিগুলো যেভাবে করে these are the manufacturing line. এখানে fixed sequence of workstation to achieve a specific production rate এর একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে, এটা অ্যাচিভ করার জন্য একটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন করা এবং ওই অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে ultimately manufacturing লাইনের মধ্যে প্রোডাক্ট toys, appliances, automobiles, these are the example. And last one is a continuous process. A continuous process is similar to an assembly line in that production follows a predetermined sequence of steps, but the flow is continuous, such as with liquids, rather than discrete. Such structures are usually highly automated and in effect constitute one integrated machine that may operate 24 hours a day to avoid expensive shutdown and startups. Conversion and processing of undifferentiated materials such as petroleum, chemicals, and drugs are good examples of continuous process. Okay. Basically, it's a process that converts raw material into finished goods, but condition is that will be continuous. মানে এখানে কোনো ব্রেকডাউন হবে না। স্টার্টিং হলে ফুল প্রোডাকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা কন্টিনিউয়াস বেসিসে রান করতে থাকবে। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এখানে দেখলাম যে petroleum, chemicals, and drugs. These are the example of continuous process. So these are the 5 basic structure in general pattern of workflow in manufacturing process. পাঁচ ধরনের বিষয়টা আসতে পারে। আচ্ছা, আমরা এখন একটা এক্সিবিট দেখি, পেজ নাম্বার 167। Page number 167, Exhibit 7.2, Product Process Matrix, Framework Describing Layout Strategies. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা প্রসেসের কথাই বলা আছে, 5 স্ট্রাকচারস, প্রজেক্ট, দেন হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার, ম্যানুফ্যাকচারিং সেল, অ্যাসেম্বলি লাইন, কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো এখানে হচ্ছে যে যদি আমরা নিচের দিকে 0 অ্যাক্সিস এর দিকে দেখাই তাহলে ইনএফিশিয়েন্ট প্রসেস, আর একেবারে যদি কর্নারে ডান কর্নার দিকে মাস কাস্টমাইজেশন। আর এখানে প্রোডাক্ট ভলিউম হচ্ছে 0 দিকে লো, আর যত ডানে যাচ্ছে তত হচ্ছে হাই, এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন উপরে যেটা ওয়াই অ্যাক্সিসে এটা লো, and নিচের দিকে হচ্ছে হাই স্ট্যান্ডার্ডাইজ কমোডিটি প্রোডাক্ট। So if, for example, if the non-standard product volume যদি হয় non-standard low volume non-standard, তাহলে in that case
the work center it should be used. Work center is যাওয়াটাই better. Low standard এবং ভলিউমও খুব বেশি না, কম। আর যদি এখানে হাই স্ট্যান্ডার্ড হয় আবার ভলিউমটাও হাই হয় তাহলে অ্যাসেম্বলি লাইন ইজ প্রেফারেবল। আর যদি ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাপ্লিকেশন হয়, অনেক বড় ভলিউমে প্রোডাকশন হয়, সেই ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং সেলটাই মোটামুটি সাজেস্টেড। ম্যানুফ্যাকচারিং সেল ইজ সাজেস্টেড হিয়ার। ওকে, এখনো লোকজন ক্লাসে জয়েন করে, ক্লাস তো শেষ হয়ে যাবে 5 মিনিট পর। Okay, then আসে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ফ্লো ডিজাইন, পেজ নাম্বার 169। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ফ্লো ডিজাইন। Manufacturing process flow design is a method to evaluate the specific processes that raw materials, parts and sub-assemblies follow as they move through the plant. The most common production management tools used in planning and designing the process flow are assembly drawings, assembly charts, route sheets, and flow process charts. Each of these charts is a useful diagnostic tool and can be used to improve operations during the steady state of the production system. Indeed, the standard first step in analyzing any production system is to map the flows and operation using one or more of these techniques. আচ্ছা, কি কি টেকনিক এখানে আছে, মানে ডায়াগ্রামের মধ্যে কি কি বিষয় থাকে? The most common production management tools used in planning and designing the process flow are, এখানে চারটা বিষয় বলা আছে। একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং, অ্যাসেম্বলি চার্ট, দেন হচ্ছে অপারেশন এন্ড রুট শিট, এন্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে প্রসেস ফ্লো চার্ট। ফার্স্ট ওয়ান যদি আমরা বলি যে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং তো কিছুই না, ইটস সিম্পলি এক্সপ্লোডেড ভিউ অফ দ্য প্রোডাক্ট শোয়িং ইন কম্পোনেন্ট, মানে একটা প্রোডাক্টের কি কি কম্পোনেন্ট হবে, কি কি পার্টস থাকবে, এটা জাস্ট ড্রয়িংটাই হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং। প্লাগ, আমরা যদি এক্সিবিট 7.4 দেখি, দেন ইউ উইল সি দ্য প্লাগ অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং। একটা প্লাগের মানে কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে একটা ফাইনালি প্লাগ অ্যাসেম্বল করা হবে, সেটা ড্রয়িংটাই হচ্ছে আমার প্লাগ অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং, দ্যাট ইজ অ্যাসেম্বল ড্রয়িং। ফার্স্ট ওয়ান। ওকে, মানে এখানে যেটা হচ্ছে যে একটা প্লাগ বানানোর পরে মানে কি কি আসলে কি কি ম্যাটেরিয়াল থাকবে, কি কি কম্পোনেন্ট থাকবে, এগুলো এখন ছড়ানো অবস্থা দেখানো হচ্ছে। এগুলো সবগুলো অ্যাসেম্বল করলে আলটিমেটলি এইগুলো দেখা যাবে না সবগুলা। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে অ্যাসেম্বলি চার্ট। অ্যাসেম্বলি চার্ট কি? Assembly chart uses the information presented in the assembly drawing and defines, among other things, how parts go together, their order of assembly, and often the overall material flow pattern.
আমরা এক্সিবিট যদি 7.5 দেখি তাহলে অ্যাসেম্বলি চার্টটা দেখতে পাবো। মানে এখানে কি বলছে অ্যাসেম্বলি চার্টে কিভাবে যাবে বিষয়গুলা। Use the information presented in assembly drawing and defines how parts go together, their order of assembly, and often the overall material flow pattern. Order of assembly এবং material flow patternটা শো করা হবে অ্যাসেম্বলি চার্টের মাধ্যমে। দ্যাট ইজ 7.5 এক্সিবিট 7.5 অ্যাসেম্বলি চার্ট ফর প্লাগ অ্যাসেম্বলি এক্সাম্পল হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এখানে দুই ধরনের শো করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে সার্কেল আর রেক্টাঙ্গুলার। রেক্টাঙ্গুলার হচ্ছে ইন্সপেকশন স্টেজ আর সার্কেলটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট অর অ্যাসেম্বলি অপারেশন। দেন হচ্ছে অপারেশন এন্ড রুট শিট। Operation and root sheet, as its name implies, specifies operation and process routine for a particular part. It conveys such information as the type of equipment, tooling, and operation required to complete the part. Next page number 170, exhibit 6.7.6, operation and root sheet for plug assembly. দেয়া আছে এখানে। And last one is a process flow chart. Process flow chart denotes what happens to the product as it progresses through the productive facility. Process flow charting is covered in chapter 11. Okay, the focus in analyzing a manufacturing operation should be the identification of activities that can be minimized or eliminated, such as movement and storage within the process. As rule, the fewer the moves, delays, and storage in the process, the better the flow. And exhibit 7.7. It's the process flow chart for the plug housing. Partially দেখানো হয়েছে, full আসে না। Material received from supplier, then sequentially কিভাবে আসছে material storage, raw material storage, and finally that is sent to the production process, operation process, যেটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস যেটি বলি। ওকে, এই চ্যাপ্টারটা ছোট, আর কিছু নাই এখানে, মোটামুটি শেষ। এই চ্যাপ্টার সলভ প্রবলেম এটা তো আগেই আমরা বলছি, একটু সবাই দেখে নিতে হবে। এখানে পেজ নাম্বার 178, page number 178, problem number 14. একটু দেখি সবাই। Audio Cables Incorporation is currently manufacturing an adapter that has a variable cost of $0.5 per unit and a selling price of $1 per unit. Fixed costs are $14,000. Current sales volume is